మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా నేను మొదటిసారి రావడము, నా రాక సందర్భంగా మహబూబ్ నగర్ పట్టణ ప్రజలే కాకుండా ముఖ్యంగా ఆదివాసీలు తమ సాంప్రదాయ నృత్యాలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికి నన్ను ఆదరించినందుకు నేను హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ, వేదిక మీద ఆశించినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా నేను అభినందనలు వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీదకు వచ్చి మాట్లాడే అవకాశము నాకు దక్కడము అరుదైనటువంటి గౌరవంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. శక్తి పీఠాలలో ఒకటైనటువంటి మా జోగులాంబ అమ్మవారి దేవాలయానికి నేను నమస్కరిస్తూ, మరి తుంగభద్ర నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి 9 శివాలయాల్లో సమూహమైనటువంటి నవబ్రాహ్మణ ఆలయ సమూహానికి నా వందనాలు తెలియజేస్తూ, మహాకాళి అమ్మవారి ఆలయంగా స్థానిక బంజారా సమాజానికి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి మైసి గండమ్మ మరి దేవాలయాన్ని కూడా నేను నమస్కరిస్తూ, మరి శ్రీశైలానికి ఉత్తర ద్వారంగా ఉండేటువంటి ఉమా మహేశ్వర ఆలయాన్ని కూడా నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ, తెలంగాణ విమోచన సంగ్రామంలో ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి ప్రతి అమర వీరుని కూడా నేను తలవంచి నమస్కరిస్తూ, నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా గలం విచ్చినటువంటి వారందరినీ కూడా నేను స్మరించుకుంటూ, అదే సమయంలో ఉక్కు మనిషిగా మరి పరిగణింపబడ్డటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి యొక్క జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, ఆయన నాయకత్వంలోనే మరి తెలంగాణ ప్రజలకు నిజాం పాలన నుంచి విముక్తి పొంది ఈ రోజు మరి ఈ యొక్క ప్రాంతానికి విముక్తి కల్పించిన వారికి కూడా నమస్కరిస్తూ నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను. आज के दिन मैं तेलंगाना के उन पद्म पुरस्कार विजेताओं को भी याद करता हूं और उनको भी अभिनंदन करता हूं। श्री चंद्रमौली गदानंद जी, श्री कृष्ण मूर्ति बालसुब्रमण्यम जी, श्री कुमार स्वामी खंगराज जी, सुश्री दीपिका रेड्डी जी, श्री गुड्डू वेंकट राव जी, श्री पालकोड्डा विजय आनंद रेड्डी जी तथा श्री राम रेड्डी मामी जी, मैं इन सबको बधाई देता हूं और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने तेलंगाना के इन लोगों को, इन हमारे श्रेष्ठ लोगों को एक सम्मान देकर तेलंगाना के लोगों का सम्मान बढ़ाया है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। మిత్రులారా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ ముఖ్యంగా సమాజంలో అనేక సేవలు అందించి వాళ్ళు గుర్తించి ఈ సంవత్సరం పద్మ పురస్కారాలు అందుకున్నటువంటి శ్రీ చంద్రమౌళి గద్దముని గారు, శ్రీ కృష్ణమూర్తి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, శ్రీ కుమారస్వామి సంగరాజ్ గారు, శ్రీమతి దీపికా రెడ్డి గారు, శ్రీ గూడూరు వెంకట్రావు గారు, డాక్టర్ పాలకొండ విజయ ఆనంద్ రెడ్డి గారు మరియు శ్రీ రామరెడ్డి మామిడి గారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ప్రజల సేవలు గుర్తించినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. साथियों, तेलंगाना की राजनीति आज एक गंभीर मोड़ पे है। हम कह सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं और उनका मकसद केवल समाज में तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने तेलुगु लोगों को, तेलुगु भाषा को और इसकी संस्कृति को लगातार दमन किया है और कहीं न कहीं हम लोगों ने उनके वो बयान को भी देखा है जिसमें उन्होंने हमारे संस्कृति को, हमारी सनातनी परंपराओं को नष्ट करते हुए ये नारा दिया कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस। ये नारा कहीं न कहीं शर्मसार करता है इस राज्य के मुख्यमंत्री के चरित्र को, जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया और कहीं न कहीं कांग्रेस की चरित्र को सामने किया कि कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए आगे काम करती है, जनता के लिए नहीं। तेलुगु देशम और तेलुगु के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों के प्रति कोई भावना नहीं है। మిత్రులారా, ఈరోజు తెలంగాణలో రాజకీయాలు ఒక మలుపు చేరుకున్నాయి. ముఖ్యంగా
ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో అధికారుల నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కేవలం కొన్ని వర్గాలను బుద్ధగించేదానికి, కొన్ని వర్గాలను సంతృష్టిపరచడానికి ఏ రకంగా ఈ మధ్యలో వాక్యాలు చేశారు. కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లింస్ అంటే కాంగ్రెస్ అనేటువంటి మరి వాదాన్ని వాళ్ళు వినిపిస్తున్నారంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఇవాళ దిగజారిందో, తెలంగాణ సంస్కృతిని, తెలుగు ప్రజల యొక్క సాంప్రదాయాలను పూర్తిగా విస్మరించి ముఖ్యంగా ఈ సనాతన ధర్మీయుల యొక్క మనోభావాలను గాయపరిచే విధంగా కేవలం ఒక వర్గాన్ని, ముఖ్యంగా మరి మైనారిటీ వర్గాలను ఈరోజు సంతృప్తిపరచడానికి ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారో తెలంగాణ ప్రజలు ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. हमारे भाइयों, हम सबको अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे का तर्क भी है. आप देखेंगे यहाँ की सरकार का बजट जो SC ST के लिए था उसको घटाने का काम किया और अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक विभाग के बजट को बढ़ाने का काम ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यहाँ के समाज के दलित पिछड़े के प्रति उनकी क्या सोच है, हमारे आदिवासी भाई बहनों के प्रति उनकी क्या सोच है. और चंद अल्पसंख्यक वोट के खातिर उन्होंने अपने सरकार के बजट को भी पलटने का काम किया है. इसका भी जवाब जनता देगी. हम सबको तैयारी करनी है मित्रों. जिस प्रकार से तेलंगाना में वक्फ बोर्ड के देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड बनकर बैठा है, बड़े 77,000 एकड़ करीब जमीन उसके स्वामित्व में है. ये दर्शाता है कि किस प्रकार से समाज के लोगों का शोषण कर यहाँ की सरकार पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को मजबूत करना चाहती है. और कहीं न कहीं कांग्रेस की जो चरित्र रही है कि हम अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के खड़ा हो गया है. हम इसके खिलाफ आंदोलन आगे बढ़ाने को तैयार खड़े हैं. మిత్రులారా, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము ఈ ముస్లిం సంతృష్టికరణ విధానానికి ఏ రకంగా పరాకాష్ఠ చేరిందో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి. ఈ రోజు SC ST BCలకు సంబంధించిన సంక్షేమ పథకాలు లేదా బడ్జెట్ లో వాళ్ళ కేటాయింపులు తగ్గించి కేవలం ఇవాళ మైనారిటీ శాఖకు నిధులు పెంచి బడ్జెట్ లో వారికి సదుపాయాలు కల్పించి కేవలం ఒక వర్గం వారి ఓట్ల కోసం అయితే తాపత్రయపడుతున్నారో ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఇటీవల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ వక్ఫ్ బోర్డు యొక్క చట్టాలను సవరించడానికి మొత్తం పారదర్శకంగా ఆ యొక్క చట్టాన్ని తీసుకొస్తే మరి ఏ రకంగా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడ్డుకున్నదో ఇవాళ తెలంగాణలో ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ద్వారా 77,000 ఎకరాల భూములు, లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైన భూములు అప్పగించారంటే ఇంకా వక్ఫ్ బోర్డును బలోపేతం చేయడానికి ఆ యొక్క వర్గం ఓట్ల కోసం ఏ రకంగా ఇవాళ దిగజారు చర్యలు పాల్పడుతున్నదో ఈ ఎన్నికల్లో మీరు ఈ విషయాలను ఆలోచన చేసి ఖచ్చితంగా దీటైన జవాబు ఇవ్వాల్సిందిగా మీ అందరితో నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 सालों में हमारे कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया, वहां पे हमला किया गया. मुझे जो जानकारी मिली, चेगी चेल्ला में भीड़ के द्वारा हमला, मुथिया लम्बा मंदिर पे तोड़फोड़ और गांधीनगर मंदिर को अपवित्र करने का जो प्रयास किया गया है, मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस के आकाओं को कहूंगा, सुन लो, सनातन भारत की परंपरा है, पहचान है, भारत की आत्मा है. इसके खिलाफ अगर इसके खिलवाड़ करोगे तो भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, आपके इसके खिलाफ सड़क पर उतरेगा. और सनातन परंपराओं की लड़ाई के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार खड़े हैं. हमारे मंदिरों पे, हमारे हिंदू देवी देवताओं के स्थानों पर अगर आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे, हमारे त्योहारों पर पाबंदी लगाने का प्रयास करेंगे, तो बहुत दिन आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे. इस बात का मैं आपको चेतावनी देकर जाना चाहता हूं. మిత్రులారా, గత 2 సంవత్సరాలుగా మేము గమనిస్తున్నాం తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు. ఏ రకంగా ఇవాళ హిందూ దేవాలయాల పట్ల దాడులు జరుగుతున్నా నోరు మెదపకుండా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది. మరి ఆ రోజు చెంగిచెర్లో జరిగినటువంటి గుంపు దాడి కానివ్వండి, ముత్యాలమ్మ ఆలయంలో జరిగిన విధ్వంసం కానివ్వండి, గాంధీనగర్ దేవాలయం అపవిత్రం చేసి ఏ రకంగా ఈ రకంగా దాడులు జరుగుతూ ఉంటే నిమ్మకు నిలిచేట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం వివరించడము, ఈ రకంగా హిందువుల యొక్క మనోభావాలు గాయపరిచే విధంగానే కాకుండా హిందూ దేవాలయ భూములు ఆక్రమించుకోవడం,
పండుగలపైన ఆంక్షలు, హిందూ సంస్థల పట్ల నిర్లక్ష్యం ఇవన్నీ కలిపి చూస్తూ ఉంటే ఈ సనాతన ధర్మం మీద ఈ తెలంగాణలో జరుగుతున్న దాడిని ఏ మాత్రం కూడా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు మా బీజేపీ కార్యకర్తలు సహించాలని దీటైనటువంటి జవాబు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇవాళ సనాతన ధర్మము ఇవాళ సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ భారతదేశానికి ఒక గుర్తింపు ఐడెంటిటీ అంటే ఈ సనాతన ధర్మం. ఈ సనాతన ధర్మమే ఈ భారతదేశానికి ఆత్మ. కాబట్టి ఇటువంటి ఆత్మ మీద ఎవరైనా దాడి చేస్తే మా బీజేపీ కార్యకర్తలు సరైన రీతిలో వారికి బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి కూడా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दुर्भाग्य है यहाँ की सरकार महिलाओं के साथ जो वादा किया उन वादा को भी निभाने का काम नहीं किया। 2 साल पूर्व जब सरकार बनी थी, जो दावे करके बनी थी कि 2500 रुपया मासिक सहायता महिलाओं को देंगे, पर आज तक यहाँ की सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर पाई और इसके भीतर यहाँ की महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहा है। जो पहले की सरकार पिछले 11 वर्षों में जो पहले सरकार थी, आज उसी सरकार के साथ ये भी सरकार चल रही है और हम कह सकते हैं कि ये पुरानी और नई सरकार में कोई अंतर नहीं है। ये लोग भी महिलाओं के अपमान को, महिलाओं का शोषण लगातार हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता आज पूरी तरह से तैयार हैं कि इस चुनाव के संग्राम के साथ हम उनको आवाज, उनके लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं के इस विषय को लेकर हम एक एक घर में जाकर उनके द्वारा जो दमन किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ఒకవైపు దేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మహిళల యొక్క సంక్షేమం కోసం, మహిళల యొక్క మరి వారి ఏ రకంగా సమాజంలో దేశంలో అందరితో సమానంగా రాణించడానికి నారీ శక్తి పేరు మీద అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వారు తీసుకుంటా ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము గత 2 సంవత్సరాలుగా మహిళలకు ఎన్నికల ముందు వాగ్దానాలే 2500 రూపాయలు నెలకు మహిళలకు ప్రతి కల్పిస్తామని చెప్పారు. అదే రకంగా కళ్యాణ లక్ష్మి పేరు మీద తులం బంగారం ఇస్తామన్నారు 1,00,000 రూపాయలతో పాటు. ఈ రకంగా మరి ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే మరి మహిళలను మోసం చేస్తున్నదో గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఇదే పంతంలో వ్యవహరించింది, ఇదే పద్ధతిలో వారు పాలన చేశారు. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా గత బీఆర్ఎస్ పాలన కొనసాగుతుంది. కాబట్టి మరి కార్యకర్తలు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి మహిళల యొక్క ఓట్లు రాబట్టుకోవడానికి, మహిళలు చూస్తున్న అన్యాయం పట్ల ఈ జరిగే ఎన్నికల్లో తీర్పిచ్చడానికి, నరేంద్ర మోడీ గారికి అండగా నిలబడడానికి మరి తీవ్రమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తూ కార్యకర్తలు కూడుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. कांग्रेस के नेताओं का एक ही नारा है कि हमें जनता को ठगना है और हम हमेशा इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस का एक ही चरित्र है, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। किसान भाई हो, हमारे SC ST के भाई हो या हमारे OBC वर्ग के लोग हो, सबसे उन्होंने जो वादा किया, चाहे किसान भाइयों के लिए 15,000 रायसू भरोसा का वादा हो, चाहे हमारे SC ST भाइयों के लिए अंबेडकर अभय स्तंभ को, चाहे इंदिरा के नाम पर जो आवास योजना लाने की बात थी, उन सभी चीजों को हमेशा कांग्रेस ने धोखा दिया जनता को। जो वादा किया वो 2 साल से उन वादों पर कोई भी आगे बढ़ने का काम नहीं करना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कांग्रेस की निकम्मी सरकार यहाँ पर चल रही है। మిత్రులారా, కేవలం మహిళలు మాత్రమే కాదు, ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా రైతులు, బడుగు బలహీన వర్గాలైనటువంటి SC ST OBCలను కూడా ఏ రకంగా దగా చేస్తూ ఉన్నదో, ఏ రకంగా మోసం చేస్తున్నదో, ఎన్నికల మీద ముందు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని కూడా తుంగలో తొక్కేసి రైతులకేమన్నారు, రైతు భరోసా పేరు మీద 15,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. రుణమాఫీ అన్నారు, రుణమాఫీ చేయలేకపోయినారు. భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీలకు కూడా 12,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. ఈ రకంగా అనేక రకాలుగా వాగ్దానాలు చేసి SCలను మోసం చేశారు, BCలను మోసం చేశారు, ఆదివాసీలను మోసం చేశారు. ఈ మోసం చేసినటువంటి పార్టీకి మనం తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ వర్గాలకు న్యాయం చేయాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ రావాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో మనం పనిచేయాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. जहां एक और BRS की सरकार गई और कांग्रेस आई
पर कमीशन राज और माफिया राज बंद नहीं हुआ। हम कह सकते हैं ये कांग्रेस की नहीं, कमीशन की सरकार चल रही है, जिसमें हर जगह वसूली और वसूली हो रहा है। हम इसलिए ये जो टैक्स वसूलने का काम राहुल और रेवंत रेड्डी की सरकार करती है जनता से, उस टैक्स के खिलाफ उस पूरे तरह से जो ये हफ्ता वसूली, कमीशन वसूली का जो खेल चल रहा है, इस खेल के खिलाफ हम इस चुनावी लड़ाई में जनता के बीच में जाएंगे। మిత్రులారా, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోయింది, ప్రజలు వాటిని తిరస్కరించి ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఈ కాంగ్రెస్ అంటే కమిషన్ రాజు, ల్యాండ్ మాఫియా, ఆ రకంగా దోపిడీ, ఈ రకంగా జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీని అరికట్టాలి. ముఖ్యంగా ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరి ఈ రోజు చర్చనీయాంశం అంశం ఏంటంటే డబుల్ ఆర్ ట్యాక్స్, ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ అంటే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి మరి రౌండ్ ట్యాక్స్. ఏ రకంగా ఇవాళ కమిషన్ల పేరు మీద మరి పనులు కావాలన్నా లేదా బిల్లులు కావాలన్నా కమిషన్లు వసూలు చేసేటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ రోజు ఎన్నికల ద్వారా వారికి నూకలు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే ప్రజలు సమాయత్తం చేసి ఈ కమిషన్ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని పూర్తితో పెళ్లికి వేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आज जहां एक और नरेंद्र मोदी की सरकार तेलंगाना के जनता के प्रति प्रतिबद्ध होकर यहां के विकास की चिंता कर रही है, चाहे रेलवे में हेतु रिकॉर्ड 5,454 करोड़ की योजना देना, चाहे हैदराबाद पुणे, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा अभी बजट में हुई है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के दिल में तेलंगाना की जनता का जो प्यार है वो आज भी उनके लिए विकास का परिचायक बनता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की घोषणा की तो आज इसका उद्घाटन भी हो गया, यानी मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चाहे हैदराबाद नागपुर हो, हैदराबाद वारंगल हो, इसका आगे बात बढ़ाना कहीं न कहीं दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार पूरी तरह से तेलंगाना की जनता के साथ खड़ी है। हम इस विकास की कड़ी में और आगे लेके जाएंगे और जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि तेलंगाना के लोगों ने जिस प्रकार से भाजपा को प्यार दिया है, स्नेह दिया है, भाजपा उसका कर्जदार है। हम पूरी तरह से इसके विकास के प्रति संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। మిత్రులారా, ఇటీవల ప్రవేశపెట్టినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ ముఖ్యంగా మోదీ గారు తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్నటువంటి ప్రేమ మమకారం వల్ల అనేకమైనటువంటి మరి నిధులు మంజూరు చేస్తా ఉంటే వారు ఈ రోజు కూని రాగాలు చేస్తా ఉన్నారు. కేవలం రికార్డు స్థాయిలోనే రైల్వే గతంలో ఏనాడు లేని విధంగా 5,454 కోట్లు కేటాయిస్తే మరి ఈ రోజు అదే రైల్వేకి సంబంధించి హై స్పీడ్ మరి కారిడార్లు హైదరాబాద్ పూణే, హైదరాబాద్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ చెన్నై, ఈ రకంగా 7 హై స్పీడ్ మరి రోడ్ కారిడార్లలో 3 తెలంగాణకి ఇచ్చిందంటే నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ ప్రజల పట్ల ఉన్నటువంటి మమకారం. ఈ రోజు ఫార్మా రంగం కానివ్వండి, పారిశ్రామిక రంగం కానివ్వండి, చివరికి నిజామాబాద్ లో జాతీయ పసుపు బోర్డు ఏర్పాట్లు కానివ్వండి, మెగా టెక్స్టైల్స్ ఏర్పాటు విషయంలో కానివ్వండి, ఈ 2 ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లు, హైదరాబాద్ నాగ్పూర్ కారిడార్, అదే రకంగా హైదరాబాద్ వరంగల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు ఏ రకంగా నిర్మాణం కొనసాగుతున్నదో ఈ రకంగా అభివృద్ధి ఇంకా వేగంగా ముందుకు సాగాలంటే నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ ప్రజల పట్ల, తెలంగాణ అభివృద్ధి పట్ల ఏదైతే ఈ రోజు చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరిస్తుందో అది కొనసాగాలంటే మీ ఆశీర్వాదాలు, మీ మద్దతు కూడా ఇవాళ మోదీ గారికి అవసరమనే విషయాన్ని కూడా నీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. हमें अपने नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है कि आज विश्व की सारी ताकतें भारत से दोस्ती करना चाहती हैं। मदर ऑफ ऑल डील अभी यूरोपियन यूनियन के साथ और कल ही अमेरिका के साथ जिस प्रकार से अपने संबंध को उन्होंने कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ाते हुए फिर से उस ट्रेड डील को 18% पे लाने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं तेलंगाना की जनता की तरफ से और तेलंगाना के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम चुनाव के समय पे उपस्थित हुए हैं। मैंने देखा है किस प्रकार से 2023 के चुनाव में आप लोगों ने जो मेहनत और परिश्रम किया और 2024 के चुनाव में उसको दुगना करते हुए 35% वोट आपने भाजपा के लिए लाया था।
लेकिन मित्रों, यहाँ से लड़ाई और आगे जानी है। हम लोग आप सभी कार्यकर्ताओं से, अपने बूथ के प्रमुखों से यही आग्रह करने आए हैं कि आइए हर बूथ पे 50% वोट लाने के लक्ष्य के साथ आप काम कीजिए। మిత్రులారా, ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ పట్ల, వారి నాయకత్వం పట్ల ఏ రకంగా ఆదరణ పెరుగుతూ ఉన్నది, ఏ రకంగా ఈ దేశం పట్ల అంకితభావంతో వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మీరు చూస్తున్నారు ఇవాళ మదర్ ఆఫ్ డీల్ పేరు మీద నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఇవాళ మరి యూరోపియన్ యూనియన్ లో ఏ రకంగా ఒప్పందాలు చేసుకొని దేశ అభివృద్ధికి పాటుపడుతుంది. ఇవాళ అమెరికా అనేకమైనటువంటి ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు అమెరికా కూడా తల ఊరికి దిగి వచ్చి ఇవాళ 18% ఇవాళ ఆ రకంగా తారీఖు తగ్గిందంటే మనమందరం కూడా ఇవాళ ఈ వేదిక ద్వారా నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ఇవాళ 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటు శాతం కేవలం ఆ రోజు మరి 35% కనుక వచ్చినట్లయితే 24లో లోక్సభ ఎన్నికల్లో 35% వస్తే ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా మీరు ప్రతి బూత్ లో 50% ఓట్లు సాధించాలి. ఆ దిశగా ఈ రాష్ట్రంలో పార్టీని అధికారం తెచ్చిన వారికి 50% ఓట్ల లక్ష్యంతో పనిచేయాలని కూడా నేను కార్యకర్తలతో కోరుతా ఉన్నాను. 2024 के लोकसभा के बाद लगातार देश में जब चुनाव हुए हैं तो लोगों ने, जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए नगर निगम के चुनाव हुए हो, केरला में हुए हो, चंडीगढ़ में हुए हो, अरुणाचल में हुए हो, देश के जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहा है, चाहे मेरे बिहार में ही क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रति वही विश्वास है, वही भरोसा है। और यही कारण है कि मैं आज तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से आह्वान करने आया हूं कि आइए मित्रों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में भी एक बड़ा विजय आपके माध्यम से हमें मिलना चाहिए। इस बात का संकल्प लेने आया के बीच में मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। మిత్రులారా, మీరు గమనిస్తూ ఉన్నారు, లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఈ దేశంలో జరిగినటువంటి ఎన్నికలు, ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగినా బీజేపీ విజయదుందుబి మోగిస్తూ ఉన్నారు. ఇటీవల మొన్న స్థానిక సంస్థలు మహారాష్ట్రలో ఏ రకంగా విజయం సాధించాము, ముంబై నుంచి మొదలుకుంటే కేరళలో తిరువనంతపురం కానివ్వండి, గోవా కానివ్వండి, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానివ్వండి, చండీగఢ్ కానివ్వండి, బీహార్ ఎన్నికలు కానివ్వండి, ఎక్కడ చూసినా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిపిస్తున్నంటే నరేంద్ర మోడీ పట్ల విశ్వాసం, నమ్మకం ఈ రోజు ప్రజలు కలుగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ గారికి అండగా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలు కూడా మీరు ఆలోచన చేయండి. మీరు మోదీ గారి నాయకత్వంతో కలిసి రండి, బీజేపీకి అండగా ఉండండి. తప్పకుండా తెలంగాణ కూడా పూర్తి స్థాయి న్యాయం జరిపేదానికి నేను మీ అందరూ కూడా పిలుపునివ్వడానికి ఈ రోజు మీ మధ్యలోకి నేను రావడం జరిగింది. मित्रों, हमारे गृह मंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि पंचायत से पार्लियामेंट तक जब तक भगवा नहीं लहराएगा तब तक भाजपा का स्वर्णिम युग नहीं आएगा। तो आइए मित्रों, हम पंचायत से पार्लियामेंट में भगवा लहराने की कड़ी में इस निकाय चुनाव के माध्यम से अपने उन युवा नेतृत्व के माध्यम से नया नेतृत्व भी खड़ा करेंगे और नया परचम के साथ भाजपा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, संगठन के इस ताकत के बल पर समय आ गया है कि हम अपनी ताकत के साथ जनता के बीच में जाएं, नरेंद्र मोदी के काम को लेकर, संगठन के विचार को लेकर, और पूरी तरह से आपका पुरुषार्थ लगेगा तो निश्चित रूप से तेलंगाना में भी कमल खिलेगा और वह कमल निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के झोली में दिखेगा। మిత్రులారా, మన హోంమంత్రి మరి గౌరవనీయులు అమిత్ షా గారు పార్టీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు వారు కన్నటువంటి కలలు, వారి సంకల్పం పంచాయతీ నుంచి మొదలుకుంటే పార్లమెంట్ వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల్లో గెలుపు లక్ష్యంగా మనం పనిచేయాలని చెప్పి ఆ రకంగా ఇవాళ ఆ దిశలో అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం. దేశవ్యాప్తంగా ఆ రకంగా సాధిస్తా ఉన్నాం. మనం ఉన్నటువంటి ఈ సుపరిపాలన వల్ల, మన ప్రజా సేవల వల్ల ఇవాళ యువ నాయకత్వం కూడా ఇవాళ మనం ఆదరిస్తున్నది, యువ నాయకత్వం కూడా పార్టీ కోరుకుంటున్నది. ఆ రకంగా ప్రతి నగరం నుంచి కూడా ఈ రోజు బీజేపీ ఎన్నికల కోసం, ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ దిశలో ఇవాళ కార్యకర్తలు చేసేటువంటి త్యాగాలు, కృషి తప్పకుండా ప్రజలు గుర్తిస్తారని, భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఒక పటిష్టమైనటువంటి పార్టీగా రూపుదిద్దుతారని చెప్పి కూడా ఈ ఎన్నికల ద్వారా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. तो मित्रों, ये लड़ाई सत्ता पाने के लिए नहीं है, ये तेलंगाना के भविष्य को
बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई के माध्यम से हम तेलंगाना के लोगों का सम्मान बचाएंगे, उनके भविष्य को सुरक्षित रखेंगे और साथ ही साथ नए नेतृत्व को खड़ा करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का परचम 2028 में तेलंगाना में फहरा पाए। इस बात के संकल्प के साथ जाइएगा। भारत माता की जय, वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। మిత్రులారా, ఈ పోరాటం ఎన్నికల్లో బీజేపీ కేవలం అధికారం కోసం కాదు, కుర్చీ కోసం కాదు, ఇది తెలంగాణ గౌరవాన్ని, తెలంగాణ భవిష్యత్తు నిర్మాణం చేయడానికి జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఎన్నికల్లో అందరం భాగస్వాములు అవుదాం. ఈ సమర యాత్ర ఈ రకంగా ముందు కొనసాగించి 2028లో జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో కూడా కమలాన్ని వికసింపజేస్తాం, కమలాన్ని గెలిపిస్తాం. ఆ రకంగా నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వాన్ని బలపడతామని చెప్పి మీ అందరితో కోరుకుంటూ, భారత్ మాతా కీ జై, వందే మాతరం, జై శ్రీరామ్. భారత్ మాతా కీ జై. విజయ సంకల్ప సమ్మేళనానికి చేసినటువంటి నితిన్ నబీల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిందిగా రాష్ట్ర కార్యదర్శి భరత్ ప్రసాద్ కోరుతా ఉన్నాను. भारत माता की, भारत माता की. ఈ కార్యక్రమానికి చేస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై బీజేపీ, జై శ్రీరామ్. जिंदाबाद।
ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేశాను. బ్రంచ్ కోసం నేను సింపుల్గా ఉంటాను. బ్రేస్లెట్, చెవి పోగులు, అంతే. పార్టీ కోసం నేను ఒక బోల్డ్ డైమండ్ ని యాడ్ చేస్తాను. అది లుక్ ని పూర్తిగా ఎలివేట్ చేస్తుంది. Father D'Souza, General D'Souza, ladies and gentlemen, I'm here under false pretenses. I must be the only one here who has never been into a college. General D'Souza has told you all about me. I'm most appreciative of his kind words. My only regret is that my wife wasn't here to hear them. She would have treated me with greater respect. And when I say I'm uneducated, I really mean it. I must be the only member of my family who isn't a graduate. I managed to do my inter-science. I got a 3rd division, mushkil se. Anyway, it's nice being in this hall with all the academics and all the educated people. And I take this opportunity of inaugurating your Silver Jubilee series on leadership. I don't know what one does for inauguration, but may I say that I have inaugurated the thing. For a long time, I've been watching the scene in India very carefully. Wherever I go, whenever I pick up a newspaper, I find there are shortages. There's a shortage of fuel, there's a shortage of food, there is a shortage of foreign exchange, there is a shortage of housing, shortage of schools, colleges, everywhere. And everybody talks about these shortages. But the one shortage which is responsible for all these shortages is generally glossed over, which is the shortage of leadership. Father, don't misunderstand me, and gentlemen of the press, please don't misquote me, which you are always capable of doing and which you continue doing. When I talk of shortage of leadership, I do not mean just political leadership. I mean leadership in every walk of life. Whether it's political, administrative, in educational institutions, in our sports organizations, in our industry, amongst labor, amongst the law and order contingents, there is a shortage of leadership. I do not know whether leaders are born or leaders are made. There is a school of thought which says leaders are born. Father, we have a population of 780 million people, and we procreate at the rate of 1 Australia every year. And yet, there is a shortage of leadership. So if those of you who think that leaders are born and who contribute to that theory, may I suggest you throw away all Planned Parenthood and really let yourselves go. If leaders are not born, can leaders be made? It is my view that give me a man with reasonable common sense and decency, you can make a leader out of him. What are the attributes of leadership? There are many attributes.
The cardinal attribute for leadership is professional knowledge and professional competence. Now you will agree with me that you cannot be born with professional knowledge, even if you are the child of a minister, the son of a member of parliament, or the progeny of a field marshal. 76% बच्चे अपने घर से सिर्फ इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही घर में सुरक्षित माहौल नहीं मिलता। क्या वजह थी जो वो घर से चला गया? ससुर भी हम पे हाथ छोड़ रहे हैं, देवर भी हाथ छोड़ा है, ननद भी हाथ छोड़ रही है, सास भी गाली गलौज हर तरह से हमको बेइज्जती की है। तो यही सब बात सुन के वो लड़का घर से निकला है। एक बार मारी थी, आँख मेरा नीचे लटक गया था। शादी करके लाए थे ना, कोई गुड़िया तो नहीं लाए थे कि चलो आओ बीच आंगन में रख दो, जो आए आते जाते हाथ साफ करके चला जाए। आप दोनों के बीच जो प्यार की ऊर्जा होगी ना, वो उसे वापस लेकर आएगी। बाबा तुम जहाँ भी घर में आ जाओ। Z5 के साथ जुड़े रहें और देखते रहें अपने मनपसंद टीवी शोज। What does it really take to lead in tech today? Is it mastering AI or mastering strategy? It's not about choosing one. It's about becoming the one who does it all. Introducing CTO and AI Leadership Program. A program so exceptional, two of India's leading institutions came together to create it. Technology leadership, AI leadership, strategic leadership, people-centric leadership. You will leave ready for the C-suite's fastest growing role. Professional knowledge has to be acquired the hard way. It is a constant study. Professors, engineers, architects, lawyers, solicitors, doctors, they all study their professions continuously. They all contribute to magazines, to newsprints, to all sorts of things. But we in India, as soon as we reach positions of power, whether it's ministerial, secretarial, armed forces, or anywhere else, we think we are the repository of all knowledge. Professional knowledge has to be acquired the hard way. And without professional knowledge, you can never have professional competence. And if you haven't got professional competence, you cannot be a leader. I wonder, those civilian gentlemen who have been charged with the security of this country, whether they have ever read a book on the military profession. I wonder if they know the difference between a gun or a howitzer. I remember a minister one day coming to me. I'd left being the army chief then, and said, and I will talk to you in his own language, Zara batao, ye howitzer kya cheez hoti hai? And I said, what are you talking about, howitzer? Then I discovered that he meant a howitzer. And I said, well, why are you asking me? Why don't you ask the army chief and others? He said, kaise पूछे उनसे? मैं मिनिस्टर हूँ, तेरे से तो पूछ लेता हूँ, तू जानता है कि मैं बेवकूफ हूँ. I wonder if they can distinguish a mortar from a motor, or a gorilla from a gorilla, although a great many resemble the latter. Ladies and gentlemen, professional knowledge is a sine qua non of leadership. You have to have professional competence if you are expected to lead anything. It doesn't matter whether you are in the army, whether you are in the teaching profession, whether you are in industry, unless you have professional competence and professional knowledge, you cannot be a leader. And it has to be acquired the hard way.
You've got to study all your life. What takes me to the next attribute? The ability to make up your mind and take a decision. And having taken that decision, accepting full responsibility for it. Those of us who have suffered at the hands of superiors who cannot take a decision know what it's like. An act of omission is much worse than an act of commission. An act of commission can be put right, even if the decision is wrong, by colleagues, by subordinates, by somebody. But an act of omission cannot be put right. Why does a person not take a decision? Because he lacks confidence. Why does he lack confidence? Because he lacks professional knowledge and competence. Eustace will tell you that when I was the army chief, I'd go around, ask my generals, what are you doing about this? And he said, sir, I've been thinking, I've been considering. And then I produced for myself a manic Shawism. And Father, will you forgive my language? I used to say, if you must be a bloody fool, be one quickly. Take a decision and then accept full responsibility for it. Do you know how much money is lost in the country because somebody won't take a decision? Costs escalate, papers lie in somebody's place for days, for months, for years. And when they finally take a decision, the cost of a project, the cost of something has gone up tenfold. Who suffers? We, the people of India, suffer. So that's the second requisite for leadership. The ability to make up one's mind, take a decision, and then stand by it. Don't pass the buck on to your subordinate. It's your decision. What comes next? Absolute justice and impartiality. Those of us who have dealt with masses of men, and I've dealt with over 1 million men in my time, know the value of this. Absolute justice and impartiality. No man likes being punished, and yet men will accept punishment if they know that everybody who commits that sort of a crime gets the same sort of punishment. They will take it stoically. They may not like it, they may not like you, but they will respect you. Ma has cataract. Do you know a good clinic? Everyone knows about it. Everyone knows about it. How are the doctors? Best in class. Just like you. Aww. Will they look after me properly? Yes, with love and care. Can they do LASIK surgery? Yes, easily, with the best machines. Will surgery take a lot of time? It will be faster than your delivery. Will it fit in my budget? It was within mine, madam. But where is it? In front of the bank. Near our temple. Behind the park. Above our coaching center. Next to the coffee shop. At the next signal. What is the name? Vasan. We are there with expertise and care. Vasan Eye Care.
No man likes being superseded. And yet people will accept supersession if they know that it's been done fairly and they've been superseded by somebody who is better than them. But not because he happens to be a minister's son or related to Father D'Souza or the field marshal's wife's current boyfriend. Men will accept supersession. They may not like it, but they will do it. Now, ladies and gentlemen, this is very, very important in our country. We have tremendous pressures. We have large families. We have fathers, mothers, uncles, aunts, nephews, nieces, their fathers, mothers, etc. We have pressures from them. We have pressures from members of parliament. We have pressures from all sorts of people. And we lack the courage to withstand that pressure. This is very important for us in India. And that takes me to the next attribute: moral and physical courage. I do not know which is more important, moral courage or physical courage. Were I talking to a lot of soldiers, I would lay emphasis on physical courage. But since I'm only talking to a handful of soldiers, and mostly civilians, I will lay emphasis on moral courage. What is moral courage? Moral courage is the ability to distinguish right from wrong. And having distinguished that, you must have the courage to stand up and say your piece, irrespective of what your superior thinks, irrespective of your colleagues, irrespective of your subordinates. You must have the courage to say so. A yes man is a horrible man. He must be shunned. He is a disgrace. He may rise very high. He may become a minister. He may become a field marshal. But he will never, never become a leader. He will be used by his superiors. He will be disliked by his colleagues, and his subordinates have no respect for them. Moral courage is essential. Now, since you wanted to know some examples of moral courage from my past, I will give you a little story. In 1970, when General Yahya Khan put all the pressure on East Pakistan as it was then, and refugees started coming to India, there was a cabinet meeting. I remember the date very well, 28th of April. I was summoned. I had a very strong Prime Minister and Mrs. Gandhi, who ranted and raved at me, said, "What are you doing about it? I've got so many refugees. The Chief Minister of Bengal has just sent me a telegram. The Chief Minister of Tripura has done this. The Chief Minister of Assam is writing that there are more Bengalis there than their own population. What are you doing about it?" And I said, "Nothing. Got nothing to do with me." And she said, "I want you to go in and take action." And I said, "Do you know what that means, Prime Minister?" And she said, "No." I said, "It means war." And she said, "I don't mind if there's war." So I said, "May I please quote from the Bible, the first book, the first chapter, the first verse? God said, 'Let there be light,' and there was light. And you say, 'Let there be war,' there be war. Are you ready?" I'm not ready. I'm not prepared. It is not the right time to go in. The monsoon will break very shortly, and the whole of East Pakistan will be a swamp.
I will not be able to operate. The Air Force will not be able to operate. April is a month when we glean the harvest. And the agriculture minister was Mr. Fakhruddin Ali Ahmed. And I said, I will require every railway wagon, I will require every train, I will require all the road space to move my troops. And you will not be able to move your harvest. And then if there is a famine, don't blame me. And I said, the passes in the Himalayas start opening now, the snow melts. And then if the Chinese give us an ultimatum, I will have to fight on two fronts. And then the External Affairs Minister, a Khalsa, Sardar Swaran Singh said, do you think China will give ultimatum? And I said, you are the foreign minister, you tell me. And then my own minister, Jagjeevan Ram, who couldn't call me Sam, who used to call me Sham. He said, Sham, maan jao na. I said, you can manne ki baat hai. I'm telling you what the facts are. And I said, if you want me to do this, Prime Minister, I guarantee you 100% defeat. Now, Prime Minister, give me your orders. And there was dead silence. And she turned round and said, the cabinet will meet at 4 o'clock. This happened at 10:30 in the morning. So, as the cabinet ministers walked out, I being the junior most man there, was the last to go, she said, Chief, will you stay behind? So I shut the door and I said, Prime Minister, before you speak, do you wish me to send in my resignation on grounds of health, mental or physical? And she said, oh, sit down. He said, everything you told me correct? I said, it's my job to fight. It's my job to tell you. If your father in 1962 had me as his commander-in-chief, the country would not have been disgraced. The army would not have been beaten. But the army chief did not have moral courage of turning around and telling him he wasn't ready. So she said, all right, you know what I want? And I said, yes, I know what you want. And I must be allowed to do it my own way. And she said, all right, you know what I want. So ladies and gentlemen, there's a very thin line between becoming a field marshal and being dismissed. I just gave you an illustration of moral courage. Of course, I didn't worry very much because my wife had money. If I'd gone, she would have looked after. She would have looked after me. So much for moral courage. Now I come to physical courage. Buying a home, we usually start with brochures, but it should start with a question. So instead of one answer, we will 3, each for different kind of buyer, which create a structured curiosity. If you want to enter financial district without overcommitting your capital, ASBL law is designed for that, with a payment structure of 25/75. If you are thinking about the next upgrade and want a home that works years from now, ASBL landmark, meant for settling, not for shifting. A location that already lived in. If you are planning for modern, Manhattan-style living, curtain wall, glass facade, ASBL Broadway, designed for that. Different question leads to different answers. We have already done the diversification. You just have to see which one fits you. To learn more, click the link in the description. Your email is your first online impression. Make it count. With GoDaddy Email, you get a professional address that matches your domain. It builds trust, boosts credibility, and helps grow your brand. Setup is quick, and your inbox is protected with built-in security. And if you ever need help, we are just a call away. Start building your brand, one email at a time.
Fear is a natural phenomenon like hunger and sex. Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. Everyone is frightened. It is one thing to be frightened and quite another to show fear. It's when your knees are knocking and your teeth are chattering and you're about to make your own geography. That's when the real leader comes out. If once you show fear in front of men that you may be commanding, it doesn't matter whether they're soldiers, they're clerks, they're labor, there are students. Once you show fear, you should quit. Now again, General D'Souza said, I must give some examples from my own life. This was in Burma in 1942. I was commanding a Sikh company, big tough chaps, very fond of them. I had a man called Sohan Singh, big man, stood about 6'4". He had been promoted many times to Lance Naik, to Naik, and every time, because he was a Badmash, he was broken. We'd had lots of casualties and we had to make promotions. So we had a promotion conference with the commanding officer, and Sohan Singh's name came up, and I said, no use making him, he'll be broken tomorrow. So he was passed over. The conference finished, names were published. I came back to my Basha, where my company was in the jungle, and I found my senior Subedar, Balwant Singh, terribly worried. And he said, Saab, Sohan Singh ko kaid kar diya. I said, क्यों, क्या हुआ? उसने बोला कि आज आपको साहब गोली मारेगा. So I said, oh, अच्छा, पेशी होगा. So a stool was put in, a table was put there, and Sohan Singh was marched up in front of me. Sohan Singh was at that time a light machine gunner, and light machine gunners carried pistols, and his pistol was taken away from him. So he was marched up in front of me. The usual charge was read out. And I said, Sohan Singh, क्या बात है? साहब गलती हो गया. So I said, तुमने बोला कि तू हमको गोली मारेगा. So I picked up the pistol, loaded it, walked up to him, handed the pistol to him. I said, तेरा दिल है मारने का, मारो. And he said, नहीं साहब गलती हो गया. So I gave him a tight slap. I said, case dismissed, जाओ भागो. I went off to the mess, had my dinner, came back, and everybody in the company was very worried. And the Subedar Saab, Balwant Singh said, नहीं साहब आज रात आपको गोली मारेगा. So I shouted out, Sohan Singh किधर है? Sohan Singh came along. I said, Sohan Singh, आज रात मेरा बाशा पर तुम सेंट्री होगा, और कल सुबह 5 बजे 1 मग्गा चाय और 1 मग्गा गर्म पानी दाढ़ी बनाने के लिए. कोई शक? बेशक, भागो. And I went in there. I was woken up in the morning by Sohan Singh with a mug of tea and a mug of hot water, and he followed me like a lamb throughout the conflict. Now, ladies and gentlemen, if you think I wasn't frightened, you are mistaken. I was terrified. But if I hadn't done that, and put Sohan Singh in the clink or something like that, everybody would have said, Dekha, hamara saab darta hai. Just an example of this. How often during riots and all that, some young sergeant with nothing but a little stick in his hand has walked in and quelled everything by showing courage. So physical courage is essential to leadership. You needn't be foolhardy like I was. I was very young. I don't know whether I do it today. But physical courage is essential.
That takes me to the other attribute, loyalty. Now, does loyalty require very much explanation? We all expect loyalty from our subordinates. Do we give loyalty to them? Loyalty is a two-way thing. We expect loyalty, we have to give loyalty. Do we give loyalty to our colleagues? So remember that. For leadership, you expect loyalty, you've got to give loyalty. శ్రీశైలం అడవిలో ఉన్న ఒక సమాధి నుండి బాడీని తోక్కుని రావాలి. శవాల్ని దొంగతనం చేయాలా? ఎవరు రాళ్ళంతా? గ్రేవ్ రాబర్స్, శవాలను తొప్పుకెళ్ళేవాళ్ళు. Time is running short. There are other attributes. Remember, leadership is nothing else but management of men and resources. Management of men. Men have problems. Men in numbers can be very nasty, and a leader must be able to deal with them very firmly. When people misbehave, like they are misbehaving in Bombay these days, it's no use saying Jai Hind to them. You've got to deal with them very, very firmly. But you must never forget that men have problems. They have human problems. They have problems of debt, of family problems. They get easily despondent. And therefore, the leader must have a human touch. He must have a sense of humor to get them out of their despondency. He must have the gift of the gab. Unfortunately, our leaders have the gift of the gab, but they have no sense of humor. Further, men and women, generally speaking, like their leader to be a bit of a man, a bit of a lad. Take examples from history. Julius Caesar. Julius Caesar, you will agree, he was a great leader. When he came to Rome, the senators used to lock up their wives. Take Napoleon. He had his Josephine and Marie Antoinette and Georgette and Paulette and any number of things. And you will agree he was a great leader? Take the Duke of Wellington. The night before the Battle of Waterloo, in his chambers there were more women of luscious proportions than staff officers. And he was a great leader. Do you know, sir, a thought has just struck me. All these three people that I've talked about had one thing in common. They all had long noses. If my time is not up, can I crave your indulgence and talk for another 10 minutes? Ladies and gentlemen, no amount of leadership will put things right. There are two other aspects that we Indians must know and we lack badly. One is discipline and the second is character. What is discipline? Discipline is a code of conduct for decent living in society one with the other. Who lays down this code of conduct? Not the Prime Minister, not Parliament. Of course, it's laid down in the Army Act. But I'm not trying to impose the Army Act on you. This code of conduct has come to us from father to son, from mother to daughter, from times immemorial. It's in the Bible, it's in the Gita, it's in the words of Nanak, in the sayings of Muhammad and Buddha. It's all come down. It's been refined as cultures have changed.
Again, let me illustrate this by example. Non-punctuality is an act of ill discipline which is injurious to the state, injurious to its people. Some time ago, sir, I was invited to an university, as also my wife, unlike today. I was called there at a convocation at 5 o'clock in the evening. And having been in the army for 50 years, telling the driver, go slow, go fast, arrived there at 5 o'clock in the evening. I was received by the Vice Chancellor and his lady, the Union Secretary, escorted to the dais. My wife too was asked to sit on the dais, and she politely refused, saying that she'd much rather sit down, as this is the only opportunity she has to look up to me. And as usual, I was garlanded. The Vice Chancellor sang my praises and asked me to talk to these people. There were about 5,000 boys and girls there, plus deans, plus professors, plus lecturers, everybody. And as I got up to get to the desk, to the lectern, the Vice Chancellor says to me, sotto voce, Field Marshal, a fortnight ago we had invited a VIP to the same function. He was allowed to stand at the lectern for exactly 15 seconds. I wish you good luck. I said to myself, had the Vice Chancellor said this in his letter of invitation, I wonder whether I would have come. Anyway, I got up to the lectern and I addressed the gathering for the amount of time that I was allowed. I was heard in pin drop silence. And at the end of it, I got a thunderous applause. The Vice Chancellor and his lady, the deans, professors, lecturers, the student body, and even my wife stood up and gave me a standing ovation. ఒక మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్గా నా టీచింగ్ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది ఒక కార్పొరేట్ కాలేజ్లో. అలా నేను టీచ్ చేస్తున్న టైంలో ఒక పేరెంట్ పదే పదే నన్ను మా అబ్బాయికి మీరు క్లాస్ చెప్పండి సార్, వాడికి మీరు చెప్తేనే అర్థమవుతోంది, కానీ వాడు లో బ్యాచ్లో ఉన్నాడు అని చాలాసార్లు అడిగినా కూడా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల రీత్యా నేను లో బ్యాచెస్కి చెప్పలేక పేరెంట్కి కూడా అదే చెప్పి, సార్ నేను ఓన్లీ టాప్ బ్యాచెస్ని హ్యాండిల్ చేస్తాను, ఈ సో కాల్డ్ లోవర్ బ్యాచెస్ని నేను హ్యాండిల్ చేయను అని ఆయనకి చెప్పి నచ్చజెప్తూ ఉండడం, ఆయన మరీ మరీ అడుగుతూ ఉండడం అలా చాలాసార్లు జరిగింది. సంభవ్ ఆ ఇయర్ అలా కుదరక గడిచిపోయింది. రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు నేను క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే బ్లాక్ బోర్డ్ మీద స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు విష్ చేస్తూ, వాళ్ళు కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ, థ్యాంక్ యూ సార్, మీ వల్లే నాకు ఈ రిజల్ట్ వచ్చింది, నాకు పలానా స్కోర్ వచ్చింది అని అంతా కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ రిజల్ట్స్, ఆ విషెస్ మధ్యలో చిన్న మూలకి ఆ పేరెంట్, ఇందాక మాట్లాడిన పేరెంట్, మై సన్ ఫెయిల్డ్ బికాజ్ యూ ఫెయిల్డ్ అని రాసి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ రోజు నాకు అనిపించింది, బహుశా నేను ఆ స్టూడెంట్కి క్లాస్ చెప్పి ఉంటే, నేనేదో గొప్ప టీచర్నని కాదు, కాకపోతే నేను చెప్పేది తనకు అర్థమవుతోంది అనే ఒకే ఒక ఆస్పెక్ట్ మీద నేను తనకు క్లాస్ చెప్పుంటే మంచి మార్క్స్ వచ్చేవేమో, అట్లీస్ట్ పాస్ అయ్యేవాడేమో అని నాకు అనిపించింది. ఆ బ్లాక్ బోర్డ్ మీద ఆ రోజు నా మైండ్లో పుట్టిందే 9 ఎడ్యుకేషన్. నమస్తే, నా పేరు భరత్ తేజ. నాది గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ రెండూ కూడా ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత టీచింగ్ పట్ల ప్యాషన్ తోటి నేను మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్గా ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ చేశాను. ఒక కార్పొరేట్ కాలేజ్లో ఒక 1.5 year టీచింగ్ చేసి దాని తర్వాత 9 ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ నేను ఆపరేషనల్ సీఈఓగా 9 ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నాను. సో ఈ వీడియోలో 9 ఎడ్యుకేషన్ ఫాలో అవుతున్న 5 కోర్ వాల్యూస్ గురించి, అవి ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నాం, దాని వెనకాల ఉన్న లాజిక్ ఏంటి అనే వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం.
సో 9లో మనం ఫాలో అయ్యే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ కోర్ వాల్యూ ఇస్ స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్. స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే, ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో స్టూడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కాకుండా మేనేజ్మెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక టీచర్ని లో బ్యాచ్ కానీ టాప్ బ్యాచ్ కానీ అలా సెగ్రిగేట్ చేయడం వల్ల టీచర్స్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, మేనేజ్మెంట్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, కానీ స్టూడెంట్ నష్టపోతున్నాడు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లేకుండా, అసలు సెగ్రిగేషన్ అనే కాన్సెప్టే లేకుండా, ఈ ఆస్పెక్ట్లోనే కాకుండా వేరే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లోనూ స్టూడెంట్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ ఫోకస్ బిహైండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డెసిషన్. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా స్టూడెంట్ వచ్చి సెకండ్ ప్రైమరీ ఫోకస్ విల్ బి ద టీచర్, థర్డ్ విల్ బి ద పేరెంట్ అండ్ ద ఫోర్త్ విల్ బి ద మేనేజ్మెంట్. ఈ ఆర్డర్ మేము తీసుకునే ప్రతి డెసిషన్లో మీకు కనపడుతుంది. అందువల్లే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో మేము ఆలోచించే, ఎప్పుడైనా మాకు సందిగ్ధం వచ్చినా కూడా స్టూడెంట్కి ఏం కావాలి, ఆ తర్వాత టీచర్కి ఏం కావాలి, ఆ తర్వాత పేరెంట్కి ఏం కావాలి, ఆ తర్వాత మేనేజ్మెంట్కి ఏం కావాలి అనేది ఆలోచిస్తాము. సో ఇలా స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ని తీసుకుని ప్రతి డెసిషన్ ఈజ్ సెంటర్డ్ అరౌండ్ ద స్టూడెంట్. దాన్నే మేము స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ అని అంటాం. సో మరి ఇలా స్టూడెంట్స్ని సెగ్రిగేట్ చేయకపోతే బాగా చదివే పిల్లలకి ఏమన్నా అన్యాయం జరుగుతుందేమో అని మీకు వచ్చే మొదటి డౌట్. దానికోసం మేము ఫాలో అవుతున్న ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రిస్టీన్ ఏజ్ ఓల్డ్ సిస్టమ్, మన గురుకులంలో నుంచి తీసుకున్న ఒక పద్ధతి డిఫరెన్షియల్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్. ఈ రోజు వరకు కూడా అది ఇండియాలో ఎవరూ ఫాలో అయింది లేదు. ఈ డిఫరెన్షియల్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, మన టైం టేబుల్లో వి ఇన్కార్పొరేట్ ఎవ్రీథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ డిఫరెన్షియల్ లెర్నింగ్. అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఏం కావాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి అది ఇవ్వడం. ఒక మంచి టీచర్ అనేవాడు అందరికీ చెప్పగలగాలి, ఓన్లీ మంచి స్టూడెంట్స్కే కాదు, బాగా చదవలేని స్టూడెంట్స్కి, స్ట్రగుల్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్కి, అన్ని రకాల స్టూడెంట్స్కి మంచి టీచర్ అనేవాడు వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో మార్నింగ్ ఏవైతే టీచింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా వన్ సైడెడ్ టీచింగ్ సెషన్స్ హ్యాండిల్డ్ బై ద సేమ్ టీచర్స్. ఎలాంటి చదువున్న స్టూడెంట్కైనా కూడా సేమ్ టీచర్స్ హ్యాండిల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ మార్నింగ్ సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ పార్ట్లో వర్కింగ్ సెషన్స్లో వీ ఫాలో సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ అ డిఫరెన్షియల్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఏంటంటే, ఒక బాగా చదివే స్టూడెంట్, ఒక 70 మార్కులు వస్తున్న స్టూడెంట్కి 75 మార్కులు తెప్పించడం ఎలాగా, 50 మార్కులు వస్తున్న స్టూడెంట్కి 55 మార్కులు తెప్పించడం ఎలాగా, అలాగే 10 మార్కులు వస్తున్న స్టూడెంట్కి 15 మార్కులు తెప్పించడం ఎలాగా. సో ఆ టీచర్ ఆ స్టూడెంట్తో 1-on-1 హ్యాండిల్ చేసే విధానంలో చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. బాగా చదువుతున్నాడంటే వాడికి ఇంకా బెటర్ లెవెల్ అసైన్మెంట్ ఇవ్వడము, మీడియం లెవెల్లో ఉన్నాడు అంటే కొంచెం తన లెవెల్కి సూటబుల్గా ఇస్తూ మోటివేట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడము. అసలు ఏమీ రావట్లేదు అంటే బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ఆ బేసిక్స్ని కవర్ చేసుకుని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడం. సో అందరి యొక్క మోటివ్ వాళ్ళ లెవెల్కి ఇంకొక 5-10% ఇంప్రూవ్ చేయడం అనే మోటివ్ తోటి ఈ ఆఫ్టర్నూన్ వర్కింగ్ సెషన్స్ అన్నీ కూడా పర్సనలైజ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. దానివల్ల బాగా చదివే స్టూడెంట్కే కాదు, మోడరేట్గా చదివే స్టూడెంట్కే కాదు, అసలు ఏమీ అర్థం కాని స్టూడెంట్కి కూడా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ డిఫరెన్షియల్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ని గత 15 సంవత్సరాలుగా సక్సెస్ఫుల్గా 9 ఎడ్యుకేషన్లో ఫాలో అవుతున్నాము. అండ్ దీనివల్ల అత్యద్భుతమైన రిజల్ట్స్ కూడా మేము తీసుకురాగలిగాం. ఒకప్పుడు టీచర్కి స్టూడెంట్కి ఉన్న వయస్సు తేడా రీత్యా చాలా ఏజ్ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్కి టీచర్ అంటే చాలా భయం ఉండి, టీచర్ అంటే ఎక్కడో ఎలాగో పెద్ద మనిషి, మనం అడగలేము, మాట్లాడలేము అనే ఒక భయం ఉండేది. ఆ భయాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం 9 ఎడ్యుకేషన్లో ఓన్లీ యంగ్స్టర్స్ని, మరీ ముఖ్యంగా ఐఐటియన్స్ని మాత్రమే టీచర్స్ లాగా సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ ప్రక్రియలో భాగంగానే వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ కూడా టెస్ట్ చేసి అత్యంత ప్యాషన్ తోటి హ్యాపీగా ఉండే టీచర్స్, క్లాస్లోకి రాగానే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ని చెప్పాలనే ఉత్సాహంతో ఉండే టీచర్స్. నేను ఈ మాటలన్నీ చెప్తుంటే మీ మైండ్లో ఏదైతే టీచర్ రన్ అవుతున్నాడో ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి టీచర్స్ 9 ఎడ్యుకేషన్లో ఉండాలి అనేది మా తాపత్రయం. సో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓన్లీ యంగ్స్టర్స్ని, 25-30 ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న టీచర్స్ని, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ స్టూడెంట్ ట్రావెల్ చేయబోతున్న పాత్ని ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేసిన ఒక టీచర్ అదే కష్టాలు పడి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసుకుని సక్సెస్ఫుల్గా ఐఐటీస్లోకి రీచ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఐఐటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి టీచింగ్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ తోటి వాళ్ళు టీచింగ్లోకి ఎంటర్ అయిన పీపుల్ మాత్రమే 9 ఎడ్యుకేషన్లో టీచర్స్గా ఉంటారు. సో దీనివల్ల మేము గమనించింది ఏంటంటే స్టూడెంట్ టీచర్ బాండింగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఒక ఇంట్లో ఒక ఎల్డర్ బ్రదర్ యంగర్ బ్రదర్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి ఒక రిలేషన్ మేము ప్రతి క్లాస్ రూమ్లో చూసాము. అండ్ స్టూడెంట్ ఎప్పుడూ కూడా డౌట్ అడగడానికి హెజిటేట్ చేయకుండా, భయపడకుండా
తన మనసులో ఏదైనా ఆలోచన వచ్చింది అంటే వెంటనే పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ వెంటనే డిస్కస్ చేయగలిగే ఒక కల్చర్ని, ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయగలిగాము. సో ఒకప్పుడు బ్రతకలేక బడిపంతులు అనే ఒక మాట మనం వింటూ ఉండేవాళ్ళం. ఇవాళ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ 9 ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా గత 14-15 సంవత్సరాలుగా ఈ మాటని సమూలంగా కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేశాము. ఓన్లీ ప్యాషనేట్ టీచర్స్కి మాత్రమే 9లో చోటు ఉంటుంది. సో టీచింగ్ మెథడాలజీకి వస్తే, సరే టీచర్స్ యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు, ఐఐటియన్స్ ఉన్నారు, కానీ ఏ విధంగా బోధిస్తారు? సో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ప్రకారం మన అగైన్ ఏజ్ ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ ప్రకారం ఏ మనిషికైనా ఏ విషయాన్నైనా చెప్పడానికి మనకి 3 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఈ పద్ధతుల పేర్లే సంహితాస్. సంహితాస్లో 3 సంహితాస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే, మొట్టమొదటిది ప్రభు సంహిత, రెండోది మిత్ర సంహిత, మూడోది కాంతా సంహిత. ఈ సంహితాస్లో ఏ స్టూడెంట్కి ఏ విధంగా చెప్పాలి అనేది చాలా క్లియర్గా రాసుంది. వాటిని మేము గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఫాలో అవుతూ వచ్చాము. ప్రభు సంహిత అంటే ఏంటంటే, ఒక కింగ్, ఒక లార్డ్ ఎలాగైతే మనకి నువ్వు ఇది చేయాలి, ఇది తప్ప వేరే చేయడానికి నీకు మార్గం లేదు, ఇదే చేయాలి, నేను చెప్పినట్టే వినాలి అని చెప్తే స్టూడెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అయ్యే పద్ధతులు కొన్ని ఉంటాయి. మనం పురాణాల్లో తీసుకుంటే శ్రీరాముల వారికి విశ్వామిత్రుడు వారి గురువు చెప్పిన పద్ధతి ప్రభు సంహిత. అంటే ఇలాగే నువ్వు ఉండాలి, ఎందుకు అని అడిగే రైట్ కానీ ఆలోచన కానీ స్టూడెంట్కి వచ్చేది కాదు. ఇది ప్రభు సంహిత. రెండోది ఏంటి అంటే మిత్ర సంహిత. అంటే పేరులోనే ఉన్నట్టుగానే ఒక ఫ్రెండ్కి మనం ఏ విధంగా అయితే చెప్తామో, అరే నేను ఇలా చేశాను, నువ్వు కూడా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేయడం వల్ల పలానా వాడు నా ఫ్రెండ్ కూడా ఇలా చేశాడు, వాడికి నాకు కొంచెం బాగానే అనిపించింది, నువ్వు కూడా ఇలా చేస్తే బాగుంటుందిరా అని మనం ఎలా అయితే ఫ్రెండ్స్కి చెప్తామో దాన్నే మిత్ర సంహిత అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే, ఒక యుద్ధం మధ్యలో అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పిన మాటలు, భగవద్గీతను మనం ఇవాళ చదువుతున్న మాటలు ఒక మిత్రుడిలాగా చెప్పినవి. ఆ పద్ధతినే, ఆ బోధనా పద్ధతినే మనం మిత్ర సంహిత అంటాం. మూడో పద్ధతి కాంతా సంహిత. అంటే ప్రేమ ద్వారా, ఇన్స్పిరేషన్ ద్వారా, నేను పలానా మీరు ఇది చెయ్యండి అని పర్టికులర్గా చెప్పకుండా నేను చేస్తూ నన్ను ఇష్టపడేవాళ్ళు, నన్ను ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, ఒక సినిమా హీరో పలానా చెయ్యండి అని పర్టికులర్గా చెప్పకుండా కూడా తన సినిమాల్లో, తన దీంట్లో ఇలా చేస్తుంటే తన ఫాలోవర్స్ అందరూ, తన ఫ్యాన్స్ అందరూ ఫాలో అవుతుంటారు. ఈ పద్ధతినే త్రూ ఇన్స్పిరేషన్, ఈ పద్ధతినే కాంతా సంహిత అంటాం. అంటే శ్రీరాముల వారు నువ్వు ఇది చెయ్యి, అది చెయ్యి అని హనుమంతుడికి చెప్పింది లేదు, కానీ హనుమంతుడు శ్రీరాముడిని ఒక దేవుళ్ళ భావించి ఆయన చెప్పకుండానే ఆయన అనుభవాల్ని, ఆయన ఆలోచనల్ని గ్రహించి తనంతట తాను చేయడం మొదలుపెట్టాడు. సో ఈ పద్ధతినే కాంతా సంహిత అంటాం. సో 9 ఎడ్యుకేషన్లో ఎక్కడ ఏ పద్ధతి ఫాలో అవ్వాలో ఆ పద్ధతిని ఎగ్జాక్ట్గా ట్రైన్ అయ్యి టీచర్స్ అక్కడ ఆ పద్ధతిని ఫాలో అవుతారు. మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫస్ట్ పద్ధతి ఏదైతే ప్రభు సంహిత అనేది ఉందో అది కేవలం అతి తక్కువ ఒక 4-5%కి మాత్రమే లిమిట్ చేసి మిత్ర సంహిత అండ్ కాంతా సంహిత ద్వారానే ప్రతి క్లాసు, అంటే త్రూ ఫ్రెండ్లీ లెర్నింగ్ అండ్ త్రూ ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రమే ప్రతి క్లాస్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా అగైన్ ఈ సిస్టమ్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్కి లెర్నింగ్తో పాటు హ్యాపీనెస్ కూడా ఇవ్వగలుగుతూ ఉన్నాం. ఐఐటీలో చదివిన వారిగా, ఆ ప్లేస్మెంట్స్ చూసిన వాళ్ళగా మాకు ఒక్క విషయం ఏంటి తెలుసు అంటే, చదువు మాత్రమే ఉండి వేరే ఏ ఆస్పెక్ట్ మీద కమాండ్ లేకపోవడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి స్కోప్ లేదు. మనం చూస్తున్న పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్స్, వాళ్ళ రిక్రూట్మెంట్స్ అన్నీ మనం చూసినట్టయితే చదువు మాత్రమే ఉన్న స్టూడెంట్స్ కన్నా కూడా ఒక ఓవరాల్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉండి మల్టీ డైమెన్షనల్ అబిలిటీ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే వాళ్ళు ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు. సో అందులో భాగంగానే డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్, అకాడమిక్స్ మాత్రమే కాకుండా డిఫరెంట్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్ మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు. 9లో స్పోర్ట్, మ్యూజిక్, గ్రూప్ డిస్కషన్, సెమినార్స్, డిబేట్స్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ద్వారా వాళ్ళ పర్సనాలిటీని, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని ఇవన్నీ గ్రో చేయడానికి ట్రై చేస్తూ చిన్న చిన్న సెషన్స్లో, కంటిన్యూస్గా చిన్న సెషన్స్లో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నింటినీ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ 90% ఓరియంటేషన్ అకాడమిక్స్ వైపు పెడుతూనే ద రిమైనింగ్ 10% ఓరియంటేషన్ నాన్ అకాడమిక్స్ విచ్ విల్ డెవలప్ ఎ 360-degree ఇండివిజువల్. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ బిల్డ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కరికులంలోనే భాగంగా నాన్ అకాడమిక్ స్టఫ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం చిన్నప్పుడు వినే ఉంటాము, జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ ఈజ్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అని. బట్ అది కంప్లీట్ ప్రావర్బ్ కాదు. మనం సగం మాత్రమే విని దాని నుంచి
ఒక నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము. మీరు గూగుల్లో అక్కడ సెర్చ్ చేసి చూసినట్టయితే దాని కంప్లీట్ ప్రావర్బ్ ఏంటంటే జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ ఈజ్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ బట్ ఈజ్ ఆఫెన్ బెటర్ దెన్ అ మాస్టర్